Sir, unmute your mic. Okay. So after the frogs development, next topic is actually chick development. But I lost the notes which I prepared. So okay, that may be in another computer. I'll check it out. I'll take that class tomorrow. Anyway, so this is placenta. So very, very important. Mostly there is a more chance getting question from this topic. Right. So what is placenta? In simple terms, placenta is a connecting link between the maternal uh, tissue and fetal tissue. It connects both mother and developing embryo. Okay, and also performs many functions. Right. So placenta is a barrier connecting link between the mother and fetus. Right. So in amniotes, so the nutrition, respiration, storage of excretory substances, and for protection, four extra embryonic membranes are formed. Actually, prior to this topic, దీనికన్నా ముందు మీకు ఈ టాపిక్ చెప్పాలి. ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రేన్స్ గురించి చెప్పాలి. బట్ సడన్ గా నోట్స్ మిస్ కావడం వల్ల ఇది రెడీగా ఉంది, నేను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసింది. సో అందుకే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్. సో టుమారో దిస్ టాపిక్ ఆల్సో ఐ విల్ కవర్ extra embryonic membranes. Okay, so anyway, in amniotes like reptilia, avia, and mammalia. So these are the amniotes. So in these animals, to perform these functions generally, so there are four extra embryonic membranes that covering the or surrounding the developing fetus or embryonic tissue. Okay, so but in higher amniotes like mammals, to facilitate nutrition, respiration, a special structure is formed that is called placenta, and also excretion also. The mammals in which the placenta is formed in development are called placental mammals. అంటే అన్ని mammals లో placenta ఉండదు, prototherians లో placenta ఉండదు, because they are egg-laying mammals. So just like apes and reptiles. So only metatheria and eutherians are considered as placental mammals. Right. So formation of placenta is called placentation. Placenta. Right. So you should remember one thing is, in eutherian mammals, the eggs are alethal or microlethal. There is a controversy still going on regarding this. So some scientists believe that they are alethal, some believe that microlethal. Okay, so mostly they are considered as alethal. So almost there is no yolk in the eutherian mammalian eggs. So from the egg, the yolk is not available to the embryo. సో ఎగ్ లో యాక్ అనేది న్యూట్రిషియస్ సబ్స్టెన్స్ అనేది లేదు కాబట్టి, సో టు అబ్జర్వ్ nutrients from maternal tissue or uterus, the placenta is formed. So that is the primary concern of the placenta. So first of all, developing embryo లో అదర్ యానిమల్స్ లో అయితే
So the nutrient substance is present in the egg. సో మినిమం డెవలప్మెంట్ కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ న్యూట్రియంట్ సబ్స్టెన్స్ మొత్తం ఎగ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, స్పెర్మ్ జస్ట్ గివ్స్ ఇట్స్ న్యూక్లియస్. ఓకే, ఓవమ్ contains both nucleus and also nutritious substances. But in eutherians, as they are alethal eggs containing animals, so to facilitate the nutrition, okay, the placenta is formed. That is the primary duty. Okay, from the placenta, so special finger-like projections called villi are developed to attach the embryo to the uterus. Okay, very intimately. Generally, so from the embryo, some finger-like villi are formed. Okay, they are penetrated into the uterine tissue. Okay, so that the what we call the embryo firmly attaches to the uterine wall. Okay, and there is a term called implantation. So which means, see, attachment of embryo to the uterine wall is called implantation. Okay, so we all know that the fertilization in mammalia, so it occurs in fallopian tube. So after fertilization, within 2-3 hours, within 6 hours, the zygote, okay, so that comes that is that moves due to the ciliary movement of the female gonadoct, that reaches to the uterus, so which is an appropriate place for the development of the embryo. So in that place, the embryo is firmly attached to the uterine wall. So this phenomena of attachment of the embryo to the uterine wall is called implantation. Okay, so prior to the formation of placenta, chorion and allantois are combined. So these are actually part of the embryo or extra embryonic parts there. Okay, so to form a chorioallantoic tissue in general. Okay, so this chorioallantoic tissue combines with the trophoblast or the outer part of the blastocyst. What is blastocyst? Early embryo, simply. Blastocyst is early embryo. Okay, so and maternal uterine tissue to form placenta. Okay, so chorioallantoic tissue ఒకవైపేమో బ్లాస్టోసిస్ట్ పార్ట్ అయినటువంటి అవుటర్ పార్ట్ అయినటువంటి ట్రోఫోబ్లాస్ట్ తో, ఇంకోవైపు యూట్రైన్ టిష్యూతో, సో అది లింక్ అవ్వడం వల్ల ప్లాజెంటా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, సో ప్లాజెంటా ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బోత్ ఫ్రమ్ maternal and fetal tissue. Okay, so here both fetal and maternal tissue, they participate in the formation of the placenta. So we have already formation of placenta is called placentation. Yeah, so when trophoblast is combined with chorioallantoin, so it becomes thick and multinucleated. Okay, what is trophoblast? Trophoblast is the outermost part of the embryo. So outermost part of the embryo, when it is combined with the chorioallantoin, which is an extra embryonic part,
Okay, so then the trophoblast becomes thick and multinucleated or syncytial. Okay, so now that outer part or trophoblast is called as trophoderm. So from the trophoblast or trophoderm, the villi are produced, okay, which penetrate into uterine wall. So in the structure of placenta, 6 major tissues are participated, out of which 3 are maternal and 3 are fetal tissue. Okay. మనకి ప్లాసెంటా ఫార్మేషన్ లో మొత్తం 6 టిష్యూస్ పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. సో అందులో ఫీటల్ టిష్యూ చూస్తే కొరియానిక్ టిష్యూ ఆర్ ఫీటల్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అని కూడా అనొచ్చు దాన్ని. ఓకే, సో ద కొరియానిక్ టిష్యూ at కొరియాన్, it contains the fetal epithelial tissue. Okay, so fetal connective tissue and fetal endothelium. So these are 3 tissues which participate in the placenta formation from the fetus side. And maternal tissue includes maternal uterine epithelial tissue and connective tissue and uterine endothelium. Here, endothelium is generally present in the blood capillary. Okay, blood capillary wall is generally made up of endothelium. So whenever you say endothelium, that is nothing but the blood capillary in Artham. Okay, so there should be a diagram. Yeah. So here, this is a diagram. Actually, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ముందు ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రెన్స్ గురించి చెప్పి తర్వాత ప్లాసెంటా గురించి చెప్పాలి. బట్ ఏంటంటే చికెంబ్రియో నోట్స్ ఐ లాస్ట్ ఇట్ సమ్వేర్, సర్చ్. ఓకే, సో అందుకే సడన్ గా రెడీగా ఇది ఎప్పుడో ప్రిపేర్ చేసింది, అందుకే ఈ టాపిక్ నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను. సో ఎనీవే, so this is a normal mammalian embryo, right? So this is developing embryo, and the membrane immediately surrounding the embryo is called amnion అంటాం. ఇక్కడ ఇచ్చిన so this one is amnion, okay, which contains amniotic fluid. Okay, so then there is an excretory organ. Okay, so that is this one, allantois. తెలుగులో దీన్ని ఆలిందం ఉంటాం. Okay, so that is allantois, and this is yolk sac. Actually, in mammalia, the yolk sac size is very, very smaller. So what you are watching is either a reptilian or avian developing embryo. So anyway, I'm just introducing the names of extraembryonic membrane. The outermost extraembryonic membrane is the chorion. Okay, outermost extraembryonic membrane is chorion, and this is excretory sac, that is allantois, and this is moisturizing shock absorber extraembryonic membrane is amnion. Okay, and this is nutritious sac or membrane, that is yolk sac. Okay, actually ఇక్కడ ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఏంటంటే we should have a little knowledge regarding these names. At least we should know their location. Okay, so their arrangement. So first, immediately surrounding the embryo, the membrane is generally called as amnion. Okay, and outermost membrane is chorion. Okay, so the foods supplying membrane is yolk sac, and excretory sac or membrane is allantois.
So these are four extra embryonic membranes that are present in reptilia, avia, and mammalia. Whereas in mammalia, so this is very, 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 very negligible. Okay. So, but whereas in avia and reptilia, this is very, very well developed. Okay. So that is about the uh, extra embryonic membranes. Right. మళ్ళీ నేను వాటి functions రేపు చెప్తాను. Right. So these are the six tissues. So fetal epithelial tissue, fetal connective tissue, fetal endothelium. Okay. So maternal epithelial tissue, maternal connective tissue, maternal uterine endothelium. Okay. So salient features of placenta. Here, placenta is a special structure that connects fetus with maternal tissue. Number one, the connecting link anamata. It is formed by the fusion of both maternal uterine tissue and embryonic tissue. Okay, it mainly collects nutrients, oxygen from mother, and transport them to the fetus. Okay, and it prevents the mixing of maternal and fetal blood cells and acts as a placental barrier. Okay, so fetal circulation, maternal circulation mix కాకుండా that helps. సో ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ది మేజర్. మళ్ళీ లాస్ట్ లో ఫంక్షన్స్ అప్పుడు మిగతా చెప్తాను. దీస్ ఆర్ ది సాలియంట్ ఫీచర్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రేన్స్. సో the important for examination is classification of the placenta. Right. So there are four different types of classifications to classify the placenta. Placenta and classify four aspects are there, four types of classification. Okay, so that is classification based on the extra embryonic membranes. Extra embryonic membranes that participate in the formation of placenta. So దాన్ని బట్టి ఒక రకమైన classification. Okay, classification based on the intimacy with uterine tissue. Uterine tissue తో ఇంటిమసీ బేస్ చేసుకొని అదొక రకమైన క్లాసిఫికేషన్. అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా బేస్డ్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ విల్లై యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ బట్టి అదొక రకమైన క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ టిష్యూస్ దట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ప్లాసెంటేషన్. ఏ టిష్యూస్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయో దాన్ని బట్టి placenta classification. So this is four kinds of placenta classification. Let's see the first type of placenta classification. Classification of placenta based on extra embryonic membranes. So out of four extra embryonic membranes, so ఇది వస్తుందనే ఆ డయాగ్రామ్ చూపించాను మీకు. So except amnion, all the remaining membranes ఏంటి? So allantois or allantine, yolk sac, and chorion. Okay, so these three participate in the placentation of in different mammals. Okay, so amnion anedi, so that never participates in the placenta formation, but the remaining membranes, extra embryonic membranes, they participate. Based on the participation of extra embryonic membranes, placenta is of two types. So one is yolk sac placenta. Okay, so in this type of placenta, yolk sac and chorion are participated in the structure of placenta. Simple, very, very simple. See, in any kind of placenta, chorion is must, because that is outermost layer that connects the embryo with the maternal tissue. కాబట్టి chorion అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ప్లాసెంటాలో ఉంటుంది. సో అడిషనల్గా ఏముంటుంది అనే దాన్ని బట్టి నేమ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యోక్ సాక్ అనేది కొరియన్తో కలిసి ప్లాసెంటా ఫామ్ చేస్తుంది. అందుకే దీన్ని యోక్ సాక్ ప్లాసెంటా అంటాం. దాన్నే కొరియో వైటలైన్, సో యాక్ని వైటలైన్ సబ్స్టెన్స్ అని కూడా అంటారు కాబట్టి కొరియో వైటలైన్ ప్లాసెంటా అని కూడా పిలుస్తాం దీన్ని.
So it is very primitive type of placenta, yolk sac placenta, because in higher mammals, the yolk sac is very less developed. Okay, it is present in marsupial mammals like Didelphil, Opossum, Didelphis virginia. Okay, Dasyurus marsupial cat. Okay, so most of the, you know, the metatherians, they exhibit this primitive kind of placenta, that is yolk sac type of placenta, in which the yolk sac, okay, so it is little bit bigger, okay, not bigger like reptiles and aves, but so bigger than the other higher mammals, and it combines with this Korean, okay, so here both of them, they produce the combinedly produce the villi. So these villi, so these are the uh, క్రిప్స్, కొన్ని గుంటలు అన్నమాట. గుంటలు ఉంటాయి, ఏది యూట్రైన్ వాల్, వాటిని క్రిప్స్ అంటారు. ఆ క్రిప్స్ లోకి విల్లై అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ట్రోఫోడర్మా అనేది. ఓకే, సో దీస్ విల్లై, దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బోత్ ఫ్రమ్ హియర్ యాక్సాక్ అండ్ కొరియన్. సో ఇక్కడ యాక్సాక్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అడిషనల్ గా కొరియన్ తో పాటు, కాబట్టి సో దీన్ని మనము యాక్సాక్ ప్లాజెంటా ఆర్ కొరియో వైట్ లైన్ ప్లాజెంటా అని పిలుస్తాం. Okay, so here you can see this is amnion, this is allantois, and this is Korean, and this is yolk sac, and these are the villi. So that is first kind of placenta, and second one is chorioallantoic. Indakari yolk sac, ikkada allantois anedi participate chestundi. In this type placenta, Korean and allantois are participate in the placentation. Okay, a chorioallantoic membrane is formed just like yolk sac placenta laga ఇక్కడ ఒక membrane form అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అక్కడ కొరియో వైట్ లైన్ membrane form అవుతుంది. ఇక్కడ chorioallantoic membrane is formed by the fusion of these two. Okay, సో అవి రెండు కలగడం వల్ల ఆ membrane form అవుతుంది. It contains sufficient amount of blood vessels. The chorioallantoic membrane forms finger-like villi. Okay, at the same time, upon the uterine wall, small depressions are formed. They are called crypts. What the crypts are in that. So villi through these crypts penetrate into the uterine wall and start absorbing the nutrients. Anyway, idantha manaki em avasaram ledhu actually. This is enough fusion of the Korean and allantois. Okay, so the chorioallantoic membrane forms finger-like villi. So the right crypts, okay, villi through the uterine crypts penetrate into the uterine wall and start absorbing nutrients. So here this is allantois and this is Korean. So both of them, they are fused. Okay, they produce the villi, okay, into the crypts of the uterine wall or uterine endometrium అని కూడా పిలుస్తాం. మయోమెట్రియం, మిజోమెట్రియం, ఎండోమెట్రియం అని మూడు ఉంటాయి. సో ఎండోమెట్రియం వరకు ఇది ది సెండ్ ది villi. Okay, so then that is two types of placenta based on the extra embryonic membrane, and then classification of placenta based on intimacy with uterine tissue. Okay, so here chorionic villi attached to uterine wall. Right, so now this. So Korean villi generally they attach to uterine wall either loosely or deeply.
So based on this, placenta is of two types. Okay, so non-deciduate and deciduate placenta. One second. Okay, so here, based on the intimacy, the what we call the placenta is basically two types, non-deciduate and deciduate type. So first one is non-deciduate type. In this type, chorionic villi are simple and they are loosely attached to epithelial tissue of uterine wall through the uterine crypts. ఓకే. సో సింపుల్‌గా ఇక్కడ ఏంటంటే విల్లై అనేటువంటివి యూట్రస్‌కి లూజ్‌గా అటాచ్ అవుతాయి. మరి అంత డెప్త్‌గా కాకుండా. సో పెరిఫెరల్‌గా దే ఆర్ పెనిట్రేటెడ్. ఓకే. సో ఇంటు ది epithelial tissue of uterine wall through the uterine crypts. So in this case, during the childbirth, both the villi and chorion are retrieved into the mother's body. Okay, after the childbirth, within short time, the fetal placenta and extraembryonic membranes are sent out by the uterus. Okay, ఇక్కడ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది సింపుల్గా అంటే డ్యూరింగ్ ది చైల్డ్ బర్త్ విల్లై అనేటువంటి కొరియాన్ అనేటువంటివి సో దే ఆర్ నాట్ రిట్రీవ్డ్ separated easily from uterus. That is one. Okay. So after the childbirth, within short time, the fetal placenta and extraembryonic membranes are sent out by uterus. Okay. Uterine tissue, like epithelial tissue and other maternal tissue of placenta, is absorbed into the body of mother. Right. So, ఇక్కడ యూట్రైన్ వాల్ తో విల్లై అనేటువంటి డీప్ గా పెనిట్రేట్ కాకపోవడం వల్ల ఈజీ సెపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఏంటి విల్లై కానీ లేకపోతే ఎంబ్రాయినిక్ టిష్యూ కానీ డ్యూరింగ్ ది పార్చురేషన్. ఓకే. సో ఫస్ట్ చైల్డ్ బర్త్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ ఫీటల్ ప్లాసెంటా మొత్తం బయటకి పంపివేయబడుతుంది అన్నమాట. ఓకే. వేరాజ్ maternal placenta is absorbed into the uterine tissue. Okay, so during the parturition or childbirth, no damage occurs to the uterus. Uterus ki pedda damage jaragadu, bleeding does not occur. Okay, so bleeding peddaga jaragadu. So this is ungulates, sirenia, ungulates almost all cattle. Okay, so sirenians, so cetaceans, aquatic mammals, and lemurs also. So in these animals, the parturition is very easy. Okay, so there is no much bleeding during the parturition or childbirth. Okay, and there is no damage occurs to the uterus during the parturition. That is non-deciduate type of placenta. And then deciduate type of placenta. In this type of placenta, ఆపోజిట్ అనమాట. ఇందాక దానికి ఆపోజిట్ కొరియన్ అండ్ మ్యాటర్నల్ యూట్రన్ టిష్యూ ఆర్ కంబైన్డ్ వెరీ ఇంటిమేట్లీ. అవి చాలా క్లోజ్ గా ఇంటిమేట్ గా ఉంటాయి. ద కొరియానిక్ విల్లై ఆర్ పెనిట్రేటెడ్ వెరీ డీప్లీ ఇన్ ద యూట్రన్ విల్లై అండ్ ద విల్లై ఆర్ హైలీ బ్రాంచ్డ్. ఓకే, లైక్ ట్రీ. సో అంటే మదర్ యొక్క వూంబ్ టిష్యూ లోపల ఈ విల్లై అనేటువంటి ఒక ప్లాంట్ లాగా బ్రాంచెస్ సబ్ బ్రాంచెస్ చాలా లోపలికి చొచ్చుకుపోతాయి అనమాట.
So maternal tissue and fetal villi, they are very, very intimate. Okay, and the villi, they penetrate very deep into the uterine tissue. So, so, yeah, here the uterine wall that participates in the placentation is called decidua. ఓకే సో ఇక్కడ ప్లాజెంటేషన్ లో పాల్గొనేటువంటి యూట్రన్ వాల్ టిష్యూని మనం డెసిడ్యువా అంటాం. ఇది 3 టైప్స్ ఉంటుంది. సో ఫీటస్ తో అటాచ్ అయ్యే దాన్ని డెసిడ్యువా బేసాలిస్ అంటాం, మిడిల్ దాన్ని క్యాప్సులారిస్ అంటాం. సో కొంచెం డీప్ గా ఉన్న పార్ట్ ఆఫ్ టిష్యూని యూట్రన్ టిష్యూని డెసిడ్యువా పెరైటాలిస్ అని పిలుస్తాం. సో 3 లేయర్స్ లా ఉంటుంది అది. The decidua that participates in the placenta placentation, which is mothers. So due to very close association of maternal and fetal tissue, okay, that is the decidua, during parturition, both maternal tissue and fetal tissue come out with embryo, number 1. Okay, అంటే విల్ల ఎంతవరకు చూచిపోయినాయో అంతవరకు యూట్రన్ వాల్ అనేది రప్చర్ అవుతుంది. రప్చర్ అయ్యి ఆ యూట్రన్ వాల్ అండ్ టోటల్ ప్లాసెంటా బోత్ మ్యాటర్నల్ అండ్ ఫీటల్ మొత్తం ఎంబ్రియోతో పాటు బయటకు రావడం జరుగుతుంది. సో అండ్ డ్యూ టు దిస్ ద యూట్రన్ వాల్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్ అండ్ హెవీ బ్లీడింగ్ ఆకర్స్. ఇలా జరగడం వల్ల okay, so the uterine wall is damaged and heavy bleeding occurs. So Chiroptera, insectivora, rodentia, and primata, including human being. Okay, so that is deciduate. So decidua comes out. So that is deciduate. Okay, so in rabbit, so some part of the maternal placenta is reabsorbed, some part is sent out. So that is a semi-deciduate type of placenta is present in rabbit. So that is the type of placenta based on the intimacy between maternal and fetal tissue. And then based on distribution of villi and shape, placenta is 6 types. So ఇది important and mostly the examples are asked frequently in zoological examinations. Anyway, so 6 types of placenta is present based on the distribution of villi and their shape on the Korean. Okay, so one is diffuse type of placenta, cartilaginary placenta, zonary placenta, discoidal placenta, and actually this should be sweet. Right. So intermediate type of placenta, zonary placenta, discoidal placenta, and metadiscoidal placenta. Okay. So here, diffuse type of placenta. Here, it is based on the shape and the distribution of the villi. Okay. So in this type of placenta, so this is the complete embryo, and this is మనకు బయట కనిపించేది ఏంటి అంటే ఒక చాపలాగా చుట్టబడేది. ఇది కొరియన్ యాక్చువల్. ఓకే, ఆ కొరియన్ పైన ఆ ట్రోఫోడమ్ పైన సో విల్లై అనేటువంటి ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి అనే దాన్ని బట్టి ఇది క్లాసిఫికేషన్, రైట్. సో విల్లై ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ స్కాటర్డ్, చెల్లా చెదురుగా ఆల్ ఓవర్ ద కొరియన్. ఓకే, ఇన్ దిస్ టైప్ ద విల్లై ఆర్
The villi are distributed or scattered all over the Korean. So they are not deeply, penetrated into the uterine wall ఇందులో. సో జస్ట్ లైక్ ఇందాక మనం చూసినటువంటి నాన్ డెసిడ్యుయేట్ టైప్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇందులోకి వస్తాయి. సో ఎక్సెప్ట్ రూమినెంట్స్, నెమరు వేసే క్షీరదాలు తప్ప మిగతా అన్నిట్లో కూడా సో డిఫ్యూజ్ టైప్. సో ఇక్కడ కొరియన్ పైన ఈ విల్లై అనేటువంటి కొరియన్ మొత్తము సో అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, స్కాటర్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి దాన్ని డిఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అని పిలుస్తాం. సో సో ఆల్ ది అంగులేట్స్ ఎక్సెప్ట్ రూమినెంట్స్ అంటే మన క్యాటిల్, జనరల్ క్యాటిల్ తప్ప మిగతా అంగులేట్స్ అన్ని కూడా దీనికి వస్తాయి. పిగ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో దెన్ కార్టిలేడినరీ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా. హియర్ విల్లై ఆర్ లైక్ క్లస్టర్స్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే గుంపులుగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఒక క్లస్టర్, ఇది ఒక క్లస్టర్, ఇది ఒక క్లస్టర్, ఇది ఒక క్లస్టర్. సో డయాగ్రామ్ ఇది కరెక్ట్ లేదు, బట్ ఈ ఒక్కొక్క క్లస్టర్ ఎట్లా ఉంటుందంట అంటే ప్లాంట్ సీడ్ యొక్క కార్టిలేడన్స్ ఎట్లుంటాయో దేర్ అరేంజ్మెంట్ అనేటువంటిది, దే లుక్ లైక్ కార్టిలేడన్స్. ఎనీవే దే ఆర్ నాట్ స్కాటర్డ్, దే ఆర్ clusterly they are arranged, cluster like they are arranged on the Korean. So here you can see the cartilagen, right? So such kind of placenta is called cartilaginary type. These are deeply embedded into uterine wall and considered as semi-deciduate. So example, ruminants. So ruminants means cows and buffaloes, goat, sheep, etc. And intermediate type. Here it shows both diffused and cartilaginous type. అంటే so no, right. So intermediate type means so they are scattered all over the Korean, and also these clusters cartilagens are also present on the Korean. సో రెండింటి లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అని పిలుస్తాం. రైట్. సో దెన్ జోనల్ examples are important. Remember camel and giraffe. Jonary, here zone a band. Okay, so villi form a band surrounding the Korean. So villi in this type, the villi are deeply embedded. So they are deciduate type of that is a deciduate type of placenta. Example, carnivora. So here, ఇవి కొరియన్ చుట్టూ విల్లై అనేటువంటి ఒక బ్యాండ్ లాగా సో దే ఆర్ అరేంజ్డ్. ఓకే, సో కార్నివోరా అంటే అన్ని కార్నివోర్స్ యానిమల్స్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ డాగ్. ఇట్ ఈస్ డాగ్ లో ఒక జోనరీ ఒక బ్యాండ్ ఉంటుంది, అండ్ వేరాజ్ ఇన్ ఫాక్స్ రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకొక బ్యాండ్ కూడా ఉంటుంది ఫాక్స్ లో, రైట్. సో ఎనీవే that is jonary. And in raccoon, a kind of పిల్లికి ఫాక్స్ కి మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. raccoon is a carnivore. Anyway, in this raccoon, so this type of incomplete jonary band or zone is present, that is called incomplete jonary. Example, raccoon. And discoidal అంటే ఒక బిళ్ళ లాగా. సో అక్కడ ఇక్కడ స్కాటర్ అయి ఉండడం కాదు, తర్వాత జోన్ బ్యాండ్ ఫామ్ కావడం కాదు, తర్వాత క్లస్టర్స్ లాగా ఉండడం కాదు. ఒకటే ప్లేస్ లో ఒక బిళ్ళ లాగా, ఒక డిస్క్ లాగా కొరియన్ పైన విల్లై అనేటువంటివి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఇస్ కాల్డ్ డిస్కాయిడల్ ప్లాసెంటా. సో ఇవి కూడా డీప్లీ ఎంబెడెడ్ ఉంటాయి.
సో దీన్నే సో అలంటాయిక్ ఇక్కడ అలంటాయిస్ అనేది కొంచెం కొరియో అలంటాయిక్ ప్లాసెంటా అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే. సో ఒక డిస్క్ షేప్ లో విల్లై అరేంజ్ అయి ఉంటే దాన్ని డిస్కాయిడల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ రోడెన్షియా లైక్ రాబిట్స్. ఓకే. హియర్ ఇన్ మంకీ రెండు డిస్క్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ బై డిస్కాయిడల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్తా. Then metadiscide. So here initially the what we call the diffuse type of placenta is seen in primata. Okay, so later డిస్క్ వన్ ఆర్ మోర్ ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ డిస్క్లు అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే. సో అటువంటి ప్లాసెంటాని మనం మెటాడిస్కైడల్ ప్లాసెంటా అని పిలుస్తాం. సో ఫస్ట్ మాత్రం డిఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అనేది ఉంటుంది. ఓకే. స్కాటర్ అయ్యి ఉంటాయి విల్లై అనేటువంటివి. సో తర్వాత అవన్నీ గ్రాడ్యువల్ డిజపియర్ అయ్యి ఓన్లీ ఒక ప్లేస్ లో ఒకటి లేదా రెండు మూడు ప్లేస్ లో డిస్క్లు అనేటువంటి డిస్క్స్ ఆఫ్ విల్లై అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ మెటాడిస్కైడల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా. ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమేటా ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. And the fourth type of classification based on the tissues that participate in placenta formation. Placenta is 5 types. సో నేను ఇంతకుముందే మీకు చెప్పాను. సో ప్లాజెంటా ఫార్మేషన్ లో మొత్తం టోటల్ 6 టిష్యూస్ అనేటువంటి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఒకటి మ్యాటర్నల్ ఎండోథీలియం అంటే లోపల ఉంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మ్యాటర్నల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ మధ్యలో ఉంటుంది. మ్యాటర్నల్ యూట్రైన్ ఎపిథీలియం ఇది పైన ఉంటుంది. ఓకే. సో వేరాస్ ఫీటల్ కి సంబంధించింది కొరియన్. సో ఫీటస్ లో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇస్ కొరియన్. తర్వాత ఫీటల్ కనెక్టింగ్ టిష్యూ ఉంటుంది కొరియన్ కింద. ఓకే. సో ఫీటల్ ఎండోథీలియం అంటే ఫీటల్ యొక్క బ్లడ్ వెజల్ అన్నమాట ఇది. సో మొత్తం 6 టిష్యూస్ అనేటువంటి ది పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాసెంటా. ఓకే. సో based on this there are 5 types of placenta is seen. So here epithelio corial placenta. సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ లో సో దిస్ ఈజ్ యూటరైన్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో దీస్ ఆర్ ది ఎండోథీలియా ఆఫ్ ది మ్యాటర్నల్ బ్లడ్ వెజల్స్. ఓకే. యూటరైన్ బ్లడ్ వెజల్స్. దిస్ ఈజ్ యూటరైన్ ఎపిథీలియం. ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉన్నదంతా యూటరైన్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. అవి దీస్ 3 ఆర్ ది పార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది మదర్. అండ్ ఇక్కడ these are the embryonic blood vessels. So they are embryonic endothelium. So this gap is embryonic connective tissue or fetal connective tissue. Then epithelium ఉంటుంది. Yeah. So chorionic epithelium ఉంటుంది. Chorion అంటే so that is nothing but epithelium. So chorion, so endothelium and connective tissue. సో ఇవి మూడు రైట్. సో ఇదంతా ఏంటి అని అంటే ప్లాసెంటా. ఇదంతా కలిస్తే ప్లాసెంటా. సో ఇక్కడ చూడండి అలంటాయిస్ అని కొరియన్ అనేదేమో ఇక్కడ దాకా విస్తరించింది. ఇది కొరియన్. ఓకే. సో దానికి అలంటాయిస్ ఇక్కడ దాకా అటాచ్ అయింది. ఎనీవే హియర్ ఎపిథీలియో కొరియల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అంటే so uterine epithelium makes contact with chorion of embryo. It is the simplest type of placenta. ఇక్కడ చూడండి యూట్రైన్ యొక్క ఎపిథీలియం అనేది సో ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు ఇట్లా ఉంది అంటే ఇది క్రిప్ట్ అన్నమాట. క్రిప్ట్ ఆఫ్ ది
యూటరన్. మరి ఇదేంటి ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్? ఇది విల్లర్స్, ఇది ఇంకో విల్ల ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. రైట్. సో ఇక్కడ యూట్రైన్ ఎపిథీలియం మేక్స్ కాంటాక్ట్ విత్ కొరియన్ ఎపిథీలియం, లేదా కొరియన్ తో అది కాంటాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింప్లెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా. సో దీన్ని కూడా మనం కొరియోలన్ టైప్ ప్లాసెంటా పిలుస్తాం. రైట్. సో హియర్ example is pig and horse, right? So then syndesmocordial type of placenta. So here maternal connective tissue or syndesmos makes contact with the chorion. ఇక్కడ ఏమైతుంది? uterine epithelium is eroded. So due to the over penetration of the villi into the uterine wall. ఓకే. ఇక్కడ యూట్రస్ యొక్క ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఇందాక ఏదైతుందో అది ఎరాడ్ అవుతుంది, అంటే సో డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో అందువల్ల సో కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది డైరెక్ట్ కొరియన్తో టచ్ అయి ఉంటుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఇస్ నోన్ as syndesmocordial placenta. Example is sheep and goat. And then ఎండోథీలియోకొరియల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ద ఎండోథీలియం ఆఫ్ మదర్ మేక్స్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ది కొరియన్ అండ్ హెన్స్ ద నేమ్. ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది, ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే వీళ్ళ ఇంకా లోపలికి చొచ్చిపోతాయి అనమాట. ఇక ఏముంటాయి అంటే మొత్తం బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి, అవి లీక్ అవుతుంటాయి. ఒక బ్లడ్ అనేది ఈ యొక్క మన కొరియన్ యొక్క ఎపిథీలియం పైన సో టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ యొక్క ఎండోథీలియల్ వాల్ అనేది ఇక్కడ కొరియన్ తో టచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎండోథీలియో కొరియన్ ప్లాసెంటా అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ డాగ్స్ అండ్ క్యాట్స్. దెన్ హీమోకొరియల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ద కొరియన్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో డైరెక్ట్లీ డిప్ ఇంటూ ది మ్యాటర్నల్ బ్లడ్ సైనసెస్. ఇక్కడ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కూడా అవి డ్యామేజ్ అవుతాయి ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు. ఓకే. కంప్లీట్గా ఈ విల్లై అనేటువంటి చాలా ఇంకా డీప్గా అవి చూసుకుపోతాయి. ఓకే. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, బ్లడ్ అనేది మొత్తం ఇట్లా ఫిల్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే. సో హియర్ ద యూట్రైన్ ఎపిథీలియం, మ్యాటర్నల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండ్ మ్యాటర్నల్ ఎండోథీలియం ఆర్ ఎరాడెడ్. సో దానివల్ల ఈ యూట్రైన్ ఎపిథీలియం కూడా బ్రేక్ అవుతాయి. అంటే మ్యాటర్నల్ టిష్యూస్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ మ్యాన్, మంకీ, బ్యాట్స్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క ప్లాసెంటా ఏంటి అని అంటే హీమోకోరియల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అండ్ డెసిడ్యుయేట్. ఓకే. సో దెన్ హీమో ఎండోథీలియల్ ప్లాసెంటా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇవి మూడు పోవడమే కాకుండా కొరియన్ యొక్క ఎపిథీలియం కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది, రప్చర్ అవుతుంది ఇంకా లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల. ఓకే. సో అప్పుడు ఏముంటుంది అంటే ఈ ఫీటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఓకే, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బాత్డ్ ఇన్ ది బ్లడ్ ఆఫ్ ది మదర్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ ర్యాబిట్ అండ్ ర్యాట్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హీమో ఎండోథీలియల్ placenta. Okay, so that is last type of placenta. So the fetal blood vessels dip into the maternal blood pools. Uterine epithelium, maternal connective tissue, maternal endothelium and కొరియన్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఎరాడ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ is rabbit and rat. So that is about the types of placenta. And then functions. So simple, there are many functions of the placenta, among which first and most important is nutrition. So from mother blood, the placenta, it absorbs the food material from the mother's blood and it supplies to the fetal circulation or fetus circulation లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి fetus it utilizes the ready-made food. And respiration, same, just like food. So the oxygen
from the maternal blood is so absorbed or diffused into the fetal circulation, so through the placenta. So in that way, it is also helps for the respiration. And then excretion. See, for the excretory substances which are formed, so they are sent into the maternal blood, like urea and uric acid. Okay, all those nitrogenous waste substances through the అంటే బ్లడ్ ద్వారా ఏవైతే క్యారీ చేయగలుగుతాయో అవన్నీ కూడా ఫీటస్ లో ఫామ్ అయినాయి, మ్యాటర్నల్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి త్రూ ప్లాసెంటా. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఫంక్షన్. అండ్ యాంకరేజ్. So with the help of villi or fetal villi, so the placenta, it firmly binds the embryo to the mother uterus. Okay, so that is another function, anchorage. And we all know that immunity. So IgG antibodies are sent through the fetus from the maternal circulation. So antibodies are sent to the fetus from the maternal circulation, so that if at all any microbes enter into the fetal circulation, so they will be so neutralized, right? So in that way, placenta also it contributes the immunity of the what we call the fetus developing embryo. And then storage. See, some amount of food is also stored in the form of fat, glycogen, and iron also from the mother. Okay, which is necessary for the developing embryo. So because the cell division is very rapid, okay, so the fetal tissue, it utilizes much, very high metabolic rate is seen in the fetal developing embryo, fetal cells. Okay, and also for the production of the what we call the blood cells, blood, the iron is also needed much. So all those are also stored in the placenta. And so the most one of the most important feature of the placenta is it 99% it prevents the entry of bacteria and viruses into the fetal circulation or fetus body. It acts as a barrier. Okay, so between the maternal tissue and the fetus tissue. Okay, so in that way, uh, it prevents the entry of microorganisms into the fetal body or fetal tissue, so that in that way it protects the developing fetus. And this is very famous function of the placenta. Okay, so it produces a special hormone called relaxin. Okay, so relaxin is very, very important. So during the parturition or after parturition, during and after parturition, okay, it relaxes the pelvic symphysis and pelvic muscles, so that the parturition will become easy for the mother. That is also produced the hormone that facilitates this function is the hormone relaxin, which is produced by the what we call the placenta. Okay, and it also secretes the human chorionic gonadotropin HCG. So a kind of FSH and LH. ఓకే, ఒక రకమైనటువంటి గొనాడోట్రాఫీస్ అంటే ఈ రెండింటిని కలిపి గొనాడోట్రాఫీస్ అంటాం. సో దాన్ని హెచ్సిజి అని పిలుస్తుంటాం.
So it also helps for the normal development of the embryo and also the ovary, normal maintenance of the ovary. So progesterone, it maintains the pregnancy. ఓకే. సో కార్పస్ ల్యూటియం ఎప్పుడైతే అది డిమినిష్ అవుతుందో అప్పుడు ది ప్లాజెంటా సీక్రెట్స్ ప్రొజెస్ట్రాన్ దట్ మెయింటైన్స్ ది ప్రెగ్నెన్సీ దట్ ప్రివెంట్ ది మెన్స్ట్రుయేషన్. ఓకే. సో అండ్ దిస్ హెచ్సిజి మనకి అంటే ఫర్ ది డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ. సో దిస్ హెచ్సిజి విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ప్లాసెంటా, ఓకే, సో హెల్ప్స్ ఫర్ ది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆర్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే. సో మనం యూరిన్ టెస్ట్ లో హెచ్సిజికి డిటెక్షన్ కి టెస్ట్ చేస్తారు. సో దట్ రెడ్ మార్క్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనాడోట్రోఫిన్. సో అది ఉంది అంటే దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ. Okay, so this is placenta. Okay, let's continue tomorrow, and I'll send some notes, vertebrate local and chapters. I'll